সুপ্রিয় দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই SingHealth। আজকে আমরা ভীষণ আনন্দিত একটি বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি। আমরা কথা বলবো চোখ নিয়ে, চোখের নানান অসুখ বিসুখ এবং চোখের যে বিভিন্ন সময়ের হঠাৎ করে এমার্জেন্সি যেই ক্রাইসিসগুলো তৈরি হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা জানবো। এবং এ বিষয়ে কথা বলার জন্য সিঙ্গাপুরের একজন বিশ্বখ্যাত স্পেশালিস্ট আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমরা আপনাদের সকলকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির সাথে। আমাদের সাথে আছেন ক্লিনিক্যাল অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডরিক ওয়াং। তিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল আই সেন্টার। Professor Doric Wong, welcome to our program. Thank you. It's a pleasure to be here. Yeah. So we are really excited that we are having this discussion. It's an open-air discussion. Yeah, it's it's very a lovely sunny, place you have here. very yeah. beautiful, and very welcome to Bangladesh and to Dhaka. So the very first question that we will ask is about eye. We know Yes. that eye is very special, very important. What are the characteristics? What are the main features of eyes as a special organ of our body? Well, you're watching me on television and on YouTube, so you're using our eyes to see us. So that's very special because the eyes help us to connect ourselves to the world around us. You know, the things we see are obviously what influences our lives and what we do. But the other interesting thing about the eye is that the eyes enable us, from a doctor, for someone else outside, to see into our bodies. Right? For example, we can use the equipment to look into the eye. It's one of the few places where you can see nerves and blood vessels without actually having to invade the body to see them. So it works two ways. We get insight from the world coming into us, as well as we get insight, the world can have insight into ourselves by looking at the eyes. Okay. So when we think about eyes, we know that it's so important. Without this, the whole world will be blank to us, will be black to us. What are the common diseases that people suffer from regarding their eyes? Okay. Now, it may not be very exotic, but the main problem really is that people need spectacles and they don't get them. So those are very simple things to do. So in cities, in major developed countries, getting your spectacles, you know, for distance or for reading, that's easy, you know. But in many parts of the world where access to spectacles and all that are not available, then that's actually a very simple problem to solve, but it's still a problem. Of course, in terms of diseases that need surgery, then perhaps cataracts, you know, people get older, they get cataract. That's a very common thing that we have. Those are probably the commonest things that most people have to deal with as far as their eyes are concerned. Other things happen, but they're not as common. Sometimes we also think about the infections of the eyes. Those are seasonal, those are, or they can also be chronic. Like what Infections? happens? Infections to the eyes, yes. Okay. Okay, so different countries or different populations probably have a different experience with that sort of thing. So in most cities and more developed countries, infections of the eye are not so serious, so to speak, okay? So people get, you know, viral infections like conjunctivitis. That's self-resolving. It kind of goes away on its own after a while. Now, in rural populations, then we worry about things like infections, for example, due to accidents in a farm or accidents in a factory or things like that where germs get into it. That's, of course, a more serious problem. Okay. Yeah. I will have a brief translation for everything that we have done so far for our audience. Sure. So, দর্শক আমরা প্রফেসর ডরিক ওয়াং তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমাদের চোখের যে আমরা যে চোখ দিয়ে দেখি সেটি কেন একটি বিশেষ অঙ্গ আমাদের শরীরের। তিনি তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারপর আমরা কথা বলেছি যে চোখের যে সাধারণ অসুখ বিসুখ কী হয়। খুব চমৎকার একটি কথা তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে খুব সাধারণ অসুখের একটি কিন্তু আমরা যে অনেকের চশমা প্রয়োজন হয়, পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে চশমা দরকার কিন্তু আসলে চশমার কেনার সামর্থ্য অনেকের নাই, অথবা চশমা যেখান থেকে সংগ্রহ করবেন সেটি হয়তো অনেকে করতে পারছেন না, ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। এটিকে তিনি খুব সাধারণ একটি সমস্যা বলছেন এবং বলছেন যে এটি এমন একটি সমস্যা যেটি চাইলে হয়তো আমরা সমাধান করতে পারি, কিন্তু এটি পৃথিবীর অনেক দেশে এই সমস্যাটি রয়ে গেছে। আরেকটি কথা বলেছেন যে অসুখ বিসুখের ক্ষেত্রে আমাদের যে চোখের ক্যাটারাক্ট যেটা হয়, চোখে ছানি পড়া যে প্রসঙ্গটি আছে, সেটিও কিন্তু একটি খুব সাধারণ সমস্যা পৃথিবীর অনেক দেশেই। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে চোখে যে ইনফেকশন হয় বা সংক্রমণ হয় এটি কতখানি সাধারণ এবং কতখানি ভীতিকর হতে পারে। তিনি বলেছেন যে সারা পৃথিবীতে সব জায়গায় আসলে একই রকমের ইনফেকশন হয় না, তবে গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় সেখানে বিভিন্ন সিজনে বা বছরের বিভিন্ন সময়ে কিছু ইনফেকশন হতে পারে। কেউ এমন হতে পারে যে কাজ করতে গিয়েছেন, হঠাৎ চোখে একটা আঘাত লেগেছে, তার মধ্য দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে, সেটা তুলনামূলকভাবে ভয়ঙ্কর হতে পারে। তো আমরা এই কথাগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত প্রফেসর ডরিক ওংয়ের কাছ থেকে শুনেছি। সো প্রফেসর ডরিক ওং, I will come to the next point.
we have discussed about some of the common issues, common Yes. problems of eyes. But we also learn about some of the rare condition of the eyes, like some of the rare crises that, Right. that arise. What are the rare and serious issues that can affect our eyes? Okay. Yeah, that's of course not so easy to answer, but I guess the very rare things are often things that are inborn, right? Either they're inherited or they're developmental. In other words, there's some malformation in the mother's womb or things like that. So those things, you know, children or even later on adults can lose their vision, and it's uncommon, so that there's not a lot of known ways to treat these kind of conditions. Okay, so something that is perhaps not so uncommon, but that happens is in inherited diseases of the retina, for example. Okay, you're just born with the wrong genes, somehow inherited or became abnormal, and then you kind of lose vision as you get older. We call it retinitis pigmentosa, for example. People get night blindness, they have tunnel vision, and unfortunately, there's not a lot of good treatment available, although gene therapy is becoming something that's going to be available in the future. Okay. Do you get some of these kind of cases in Singapore, or those that come from Singapore, or you also see patients from other countries who come for with some of the complex and rare conditions? Those rare things are fairly universal. You know, there seems to be a constant incidence throughout the world in these kind of issues. Okay. দর্শক আমরা একটুখানি এই বিষয়টা একটু গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি আপনাদেরকে জানানো, যে কখনো কখনো চোখে কিন্তু রেয়ার কিছু জটিল অবস্থা তৈরি হতে পারে। তার মধ্যে একটি বলছেন যে আমাদের চোখের যে রেটিনা, সেখানে কিছু অসুবিধা থাকতে পারে যেটি জন্মগতভাবে কেউ নিয়ে এসছে। এগুলোর সংখ্যা খুব কম এবং এ কারণে এদের চিকিৎসাও কিন্তু খুব যে সফলভাবে করা যায় সবসময় এমন নয়। কিন্তু ইদানিং বলছেন যে বংশগত বা আমরা যেটা হেরিডিটারি যে কন্ডিশনগুলো বলি, যার মূল কারণ হিসেবে হয়তো জিনের কোনো অসুবিধা আছে, সেই জিনগুলোকে যদি সংশোধন করা হয় জিন থেরাপির মাধ্যমে, তাহলে হয়তো এ ধরনের অসুখ বিসুখে কিছু নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। প্রফেসর ওয়াং, রিগার্ডিং general eye condition, I think a lot of people will have questions about dry eyes. That they feel that the eye is gritty and some sandy feelings inside their eyes. Why does it happen, and what are the general management for this particular condition? Okay. Most of the time, it's kind of age related. As you get older, it's just almost normal that the eye produces less tears, right? So things like hormonal changes when you get older kind of aggravate the issue, so it doesn't help. Okay, so people find that the eyes are dry, it feels uncomfortable, especially when in the outdoor environment, there's a wind blowing or things like that. Okay, now most of the time these things can be alleviated simply by using artificial tear eye drops, lubricants. So they're cheap ones, they're expensive ones, you know, find one that you like to use. Okay, the other thing that happens when you get older, besides the eye being dry, is that the eyelid, where the eyelashes are, sometimes get a bit oily. Okay, and that kind of aggravates the dry eye condition. So when you wash your face or when you have a bath or shower, making a special effort to just give the eyelid a gentle scrub sometimes helps you to feel a bit more comfortable as well, in addition to using those drops. Okay. Now, of course, sometimes dry eye can be more serious, and then you need stronger medications, ointments, steroids, all those inflammatory agents and things like that. But those are few and far between. Okay. So regarding those a bit serious drugs, for example, steroids or other kind of drugs, sometimes doctors say that don't use these drugs for a long time. Is it true? And for how long the people can actually depend on those kind of drugs? Is it like for years or for months? How do you decide the duration? All right. So steroids are very useful medications because they make your eyes feel comfortable and they reduce inflammation. But the main side effect we worry about using steroids is that the eye pressure goes up. Okay. And that's something you can't feel because it goes up so slowly you can't tell it's happening. And then you have something called glaucoma because our pressure is high. All right. So the other thing that happens when you use steroids for a long time is that you develop cataracts. Okay. Steroids make cataracts form. Okay, so the thing being that sometimes you do need steroids to treat you, but if you're on treatment for steroids, then you need someone to be able to monitor, to check for the eye pressure and the cataract development. So usually for simple things, we try not to, like for example, after cataract surgery, we give people steroids, but we usually give it just for a month, and after that you stop it, right? If there's severe inflammation of the eye and you need prolonged steroids, things like that, then you really need someone to monitor. You can't just use it on your own without, someone checking, because you can't feel the side effects coming on. Okay.
Okay, it's a very important point because, for example, in rural settings or people who don't have access to doctors regularly, they probably will continue this drug for a long time and they suffer from this long-term side effects. Yeah. Thank you so much. We'll take a quick break and then we'll come back again. Sure. And before that, I'll explain whatever we have discussed so far to the audience. So, দর্শক আমরা একটু ছোট্ট বিরতিতে যাব, তবে তার আগে একটু সর্বশেষ যে প্রশ্নটি করেছিলাম আমাদের অতিথিকে প্রফেসর ডরিক ওং, তিনি জানিয়েছেন যে আমরা যে শুষ্ক চোখ, যেটা চোখের পানি কখনো কখনো একটু শুকিয়ে যায় এবং সে কারণে আমাদের চোখের ভিতরে বালি বালি অনুভূত হয় অথবা একটু মনে হচ্ছে যে কিছু একটা চোখের পড়েছে এরকম একটা অনুভূতি হয়, সেটির চিকিৎসা কিন্তু খুব সহজ। আমরা স্বাভাবিক যে চিকিৎসাটি করি, আর্টিফিশিয়াল আই টিয়ার্স যেটা অথবা কৃত্রিম চোখের পানি পাওয়া যায়, সেটা আমাদের চোখে দিয়ে চোখটা ভিজিয়ে রাখতে পারি। এই চিকিৎসাটা আমরা লম্বা সময় ধরে নিতে পারি, কিন্তু কখনো কখনো এই চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড ধরনের কিছু ড্রাগ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই ড্রাগ খুব বেশি দিন ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি বলেছেন যে এটি অনেক দিন ব্যবহার করলে চোখের ভিতরে প্রেশার বেড়ে যেতে পারে অথবা গ্লুকোমা হতে পারে। সে কারণে যদি স্টেরয়েডের কারো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু তিনি অবশ্যই ডাক্তারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন। We have discussed about some of the general issues regarding eyes, which people suffer from, and probably have seen many patients and visitors from that spectrum. But there are other issues, for example, accidental injury of the eyes, and that can happen for various professions and various other reasons. What we need to do when we have accidental injuries to our eyes to prevent long-term harmful impacts on our eyes? Okay, now injuries of course range from very mild issues to very serious issues. So the commonest thing perhaps is you accidentally scratch your eye and there's a cornea abrasion, and those the skin on the cornea is a bit loose. So that's very painful and uncomfortable, but that one with treatment with eye drops, just heals itself over a couple of days. That's not really a problem. So in different situations, for example, where there's a lot of industry and building and factories going on, then eye injuries can be much more serious than that, of course. Right? Okay, so for example, there are chemical injuries. An accident, the chemical spills into your eye, for example, right? So that can cause infection or inflammation of the front of the eye. The thing to do, therefore, is when you have a chemical injury to try and rinse out the eye quickly with water, as soon as you can, and copiously with water. Just rinse out the chemicals, dilute the chemicals, so that they don't continue to injure the eye. That's one. All right. Then there's something hitting the eye. All right. So there are blunt injuries. Okay. So a fist hits you or something hits you. It doesn't break the eyeball, but it causes internal injuries into the eye. Now that one, of course, you're going to have to be assessed by an eye specialist to see what damage is caused inside the eye. Perhaps the most serious ones are penetrating injuries. That means something, a piece of metal or a nail or something actually gets into the eye. All right? It might get into the eye, it might get right into the eye and out of the eye. So those are the ones that tend to be the most serious things. Okay, so that one, of course, you need a very competent specialist to be able to manage that, to patch it up and to repair what damage has been done. I think the most important thing is prevention. All right. Okay. So a lot of countries now have rules that you need eye protection when you do these dangerous jobs. You need goggles or eye shields and all that sort of thing to prevent both chemical as well as physical injuries to the eye. Okay. Thank you so much for really enlightening on these issues. আমরা দর্শক আমরা কথা বলছিলাম যে চোখে যদি হঠাৎ করে কোনো আঘাত লাগে আমাদের তাহলে আমরা কি করব। তিনি বলছেন যে চোখে কখনো কখনো কেমিক্যাল চলে যেতে পারে, সেই সময় আমরা খুব বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে যদি আমরা চোখ ধুয়ে ফেলি যত দ্রুত পারা যায়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার অনেক সময় হতে পারে যে চোখে হয়তো একটু বড় আঘাত লেগেছে, যেমন আমাদের বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক যে সহিংসতা হয়েছে সাম্প্রতিককালে, সেই সময়টায় অনেকের চোখে আঘাত লেগেছে। সেই ইস্যুসগুলো আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি একজন আই স্পেশালিস্টের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। এই জায়গাগুলোতে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। There is one common issues regarding eye problem is losing the eye vision over time. So the eye power can I would say it can deviate from the normal range over the time, and then for that we use spectacles, glasses. Okay. But nowadays people are also talking about surgery, especially laser surgery. So people use laser surgery to correct the eye power. Yeah. How trusted and safe this is,
and can it be applied to everyone, or it is also customized for person to person? Okay, so let's say you're one of those lucky people who the power is just normal, so when you're young you can see clearly without glasses for distance. Okay, so when you get older, 40, 50 years old, then reading becomes a problem, right? That's because the eye muscles inside that do all the focusing become weak, so you cannot autofocus anymore. Then you need reading glasses. Okay. Now actually that's quite simple. Go get a good pair of reading glasses. Every few years you get the power checked and then you go with reading glasses. If you're happy with that, that really is the simplest and the safest way to do things. Okay, right. Now some people really don't want to wear their reading glasses. Okay, then what can you do? All right. So there are techniques or lasers. You try and get your eye back to be able to focus for both far and near and things like that. Okay, the trouble is it seems to work for some and it doesn't seem to work for others very, very well. Technology is still evolving, so maybe later on there'll be a 100% way of trying to do these things. But for this moment in time, as far as I understand, all right, this laser treatments and all that are not reliable enough to be universally applied to everybody. Okay, so for the time being, it's still the good old spectacle shop and get your glasses done for reading. Thank you so much, because this is something that people, whenever people can afford it, they think that, well, I'm taking this most advanced treatment. But as you said, it may not be appropriate for them sometimes. So yeah, that assessment, the pre-assessment is very important. Yeah. That, rather than you depend on your old glasses. So there is another very important area is cornea replacement therapy. Okay. What does it mean? What is cornea replacement therapy, and how successful these are, and in which condition you generally use cornea replacement therapy? Okay, so the cornea is the front of the eye. You know, the black part of your eye that you see, all right? That part is a clear film of tissue, so that's the cornea. And it should be fully transparent, of course, right? So what can make the cornea hazy? You know, accidents, injuries can make the cornea hazy. Sometimes it's also a kind of an inherited condition. People just are born with weak cornea cells and they get hazy over time. Sometimes injury occurs when you have surgery, cataract surgery or other surgeries in which, something doesn't go right or things like that. Then the cornea decompensates, it turns cloudy. All right, so that's the ways the cornea turns cloudy. Now, if it's very mild, then, with drops, sometimes you can just maintain things and you don't really have to do anything. All right. But when it's irreparably cloudy, then a corneal surgeon, all right, in the eye we have corneal specialists, retina specialists, glaucoma specialists, but a corneal specialist then sometimes has to do a transplant. So what that means is that you remove part of your own cornea and you need a part of the cornea from someone else, which means a donor eye, So you take the cornea and then you put it there and you sew it in place. The techniques have improved a lot, of course, right? In the past you had to replace the whole thickness of the cornea. Now they can just replace individual layers of the cornea, which is less intrusive and has a better success rate. But by and large, actually it has become quite a successful operation. So people with corneal diseases have had their vision restored by having corneal transplants. I think one of the main barriers to this is the availability of donor corneas. So it's difficult to obtain that unless people are willing to donate their corneas when they die, and then you can pass on your cornea to someone else, and that's not always available in every place in the world. Okay. Thank you so much, because this is one of the most advanced areas regarding eye treatment, but people have lots of questions about this. I'll very briefly will explain what you have just informed us. দর্শক, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম প্রফেসর ডরিক ওয়াংকে। একটি ছিল লেজার সার্জারির কথা। আমরা অনেকেই চোখে যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি একটু ক্ষীণ হয়ে আসে, আমরা জানি যে আমরা চশমা ব্যবহার করে এটা দিয়ে দীর্ঘ সময় ভালো থাকতে পারি, আমৃত্যু আমরা আসলে চশমা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু অনেকেই লেজার সার্জারির মাধ্যমে চোখের যেই দৃষ্টিশক্তি সেটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। প্রফেসর ওয়াং বলছেন যে লেজার সার্জারি কিন্তু সবার জন্য প্রযোজ্য নয়, এবং এটার যে সাকসেস রেট সেটিও কিন্তু সবসময় প্রত্যাশিত যেই সাকসেস আমরা চাই তার ভিতরে সবসময় থাকে না। তিনি বরং পরামর্শ দিয়েছেন যে আসলেই সবার জন্য যেটি প্রযোজ্য, ইউনিভার্সালি যেটি প্রযোজ্য, সেটি হচ্ছে আমরা চশমা ব্যবহার করতে পারি যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি একটু ক্ষীণ হয়ে আসে এবং পড়াশোনার জন্য বা দৈনন্দিন কাজের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হয়। এরপরে প্রশ্ন করেছিলাম যে কর্নিয়া রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, আমাদের চোখের একেবারে মাঝখানের যেই অংশটি যেটা দিয়ে মূলত আমরা দেখি, সেই অংশটির যখন কোনো জটিল অসুখ হয় অথবা বংশগতভাবে যখন এখানে ভালোভাবে আমরা দেখতে পাই না, তখন কর্নিয়া রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করা যায়।
এবং তিনি বলছেন যে এই সার্জারি কিন্তু এখন অনেক সফল হয় এবং অনেকখানি এগিয়েছে, কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আসলে এই কর্নিয়া রিপ্লেসমেন্ট, অর্থাৎ এক কর্নিয়াকে যদি খারাপ কর্নিয়াটাকে যদি আমি ভালো কর্নিয়া দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই, প্রতিস্থাপন করতে চাই, তাহলে তো আমাকে একটি ভালো কর্নিয়া দরকার হবে, তাহলে আমাকে কর্নিয়া ডোনেট করার মতো লোক লাগবে। সাধারণত যখন মানুষ মারা যায় অনেকেই চক্ষু দান করে যান, মরণোত্তর চক্ষু দান যেটা, তার মাধ্যমে হয়তো ওই কর্নিয়া পাওয়া গেলে রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিটা কিন্তু খুব সাকসেসফুলি করা যায়। সো আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয় আমরা প্রফেসর ওয়াংয়ের কাছ থেকে জেনে নিলাম। প্রফেসর ওয়াং, রিগার্ডিং cornea replacement therapy, as the main roadblock is the availability of cornea that we will replace there. Yes. So is there any scientific development, for example 3D printing or other technological advancement that can really help us to overcome the challenge? Well, people are working on it. One of my colleagues back in the eye center is trying to grow cells, to try and replace, to grow corneal cells so that we don't have to depend on donor tissue. That's still, of course, under investigation. A long way to go before we can find that kind of tissue. But one of these days, yes. But at the moment, we are dependent on donor corneas from other people's eyes. Thank you so much for shining light on that issue. There is one question regarding everything that we have discussed. There is no alternative than taking good care of our eyes. Like if we want to have our vision really working for a long time, if we want to be healthy regarding eye visions and also generally healthy, what are your suggestions that can help us particularly to keep our eyes healthy, to keep our vision stronger even for a long time? Okay, so here's the interesting thing about a lot of the eye problems. A lot of them come with age or just development, and there's not a whole lot you can do about it. For example, cataracts, right? That just comes with age, and a lot of people get older. Can you do something to prevent that? There's not a whole lot, actually, right? No amount of healthy diet or living seems to make much of a difference. Okay, but of course I'll qualify that in a moment. So the only thing that's really, really important are things that we can try and prevent, all right? And one very important thing is diabetic retinopathy. In other words, if you have diabetes, all right, then that can affect the eye, the retina. It causes leaking and bleeding in the retina after many months or years, especially if you don't control your diabetes. And this we can pick up by screening at the early stage. If we take photographs of the eye every year, if you have diabetes, we can pick up the changes before they actually become symptomatic, all right? So if you have diabetes, first of all, control your diabetes well. And secondly, make sure you go for your eye screening every year, right? That's one of the areas where it's clearly proven that if you do that, you can maintain eyesight, all right? Now, the other things are a bit more, try and protect yourself from ultraviolet light, okay? Of course, that's kind of a common sense thing. If you're outdoors, get a good pair of ultraviolet coated sunglasses. Ultraviolet light is implicated in cataract development as well as in retinal disease and things like that. But the effect is not so strong, but it just makes good sense. Anyway, you look cool if you have a pair of sunglasses. Okay, so simple things like that. So people ask, eye exercises or special vitamins or nutrition. The role is not very, very strong. Okay, the only role for eye vitamins is when you have age-related macular degeneration, and people, give you a combination of lutein, vitamin E, zinc, and all that sort of stuff. But again, that's not many people. Okay. Thank you so much. দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম যে চোখ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে, চোখের যে দৃষ্টিশক্তি সেটি শক্তিশালী রাখতে আমরা কি করতে পারি। তিনি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন, যে অনেক সময় বলা হয় যে কিছু বিশেষ খাবার অথবা কিছু বিশেষ ভিটামিন অথবা আমরা যেই এক্সারসাইজ এগুলোর মাধ্যমে হয়তো চোখে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো রাখা যেতে পারে। এটির সম্বন্ধে অনেক ধারণা প্রচলিত আছে। তিনি বলছেন যে এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে উপকার করবে, কিন্তু আমরা যত বেশি বয়স বাড়বে চোখের কিন্তু কিছু না কিছু সমস্যা তৈরি হতেই থাকবে। সেক্ষেত্রে নিয়মিত একটু ডাক্তারের সাথে দেখানো, বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগী ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত বা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিয়মিত একটু ডাক্তারের সাথে যাবেন এবং চোখের যেই কোনো ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, যেটা রেটিনায় যে অসুবিধাগুলো হয় ডায়াবেটিস হলে, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে সতর্ক থাকতে বলছেন। আর এর বাইরে আমরা অবশ্যই একটু স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করার চেষ্টা করব, তার স্বাভাবিক যেই ফলাফল আমাদের জীবনে আসে সেটি তো আসবেই। We are really at the end of the discussion, but there is one particular issue that I want to draw your attention on, is
the cancer of eyes. There are some people who suffer from cancers, retinoblastoma. Right. But are there any other type of cancers which can also affect eyes? And what are the treatment options? Is there anything special that are available at this moment as treatment options for eye cancer? Okay. So we talk about primary cancers of the eye. That means cancers that come from the eye. Okay. So perhaps the only one that's of importance is retinitis pigmentosa. Okay. Interestingly enough, however, that's kind of not common, or at least not as common in Asian societies. Okay. So it would appear, at least from what we know, that it's more common in Caucasian or Western populations, and it's not common in Asian populations. It's rare, but it does happen, but it's rare. All right. Okay. The cancer that happens in the eye that's far more common are secondary tumors. That means cancer occurs somewhere else, the lung, the colon, or the breast, or things like that, and then secondaries get into the eye. Okay, so that one is far more common. Right. The other thing that can happen are lymphomas, which also affect the eye and things like that. Okay, now generally for primary cancers, if you can detect and treat it early, it's okay. The successes are a bit controversial in terms of life expectancy and things like that. But of course, everything you treat early, you should be able to maintain life. But fortunately, they're rare. Okay. Secondary cancers, of course, you need to treat your primary cancer, right? And in the eye, the treatment is separate either by injections or radiation or stuff like that. That helps to shrink tumors in the eye to maintain vision. All right. Once you have secondary cancers, of course, it usually means that cancer is spread a lot of places, so that life expectancy may not be that good when you get to that stage. But nonetheless, there are treatments which are available. Perhaps that's kind of summarizes. In other words, cancers of the eye are probably not the most important thing to worry about, because they're not that common, and yeah. When other organs, several other organs affected, eye can also be one of them. Yes, you cancer somewhere else. That's possible. Okay, so really, like as the last statement for our audience, what will be your a core message that you want to give our audience regarding eyes and also probably at general health management? I think just lead a normal, healthy life as far as possible. Like I said, if you have diabetes, just make sure you keep that under control, because that's one of the few things where there's proven benefit of doing that. But otherwise, okay, evidence at this moment in time shows that there's not a whole lot of prevention, short of you in not getting any older anymore, which is not really possible either. All right. So I think, once in a while, go get your eyes checked. If there's a problem, go see your eye specialist, go and sort out the problem, don't ignore it. But otherwise, a normal, healthy life is what we want you to do. Right? Thank you so much, Professor Doric Wong, for giving us time. It's a very nice sunny day here in Dhaka, and I hope that you will visit us again, and we'll be very delighted to host you again here in our program. It's my pleasure to be here. Thank you very much. Thank you so much. দর্শক, শেষ করতে যাচ্ছি সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের এই বিশেষ আয়োজন পাওয়ার্ড বাই SingHealth। আমরা কথা বলছিলাম সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল আই সেন্টারের ক্লিনিক্যাল অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডরিক ওয়াংয়ের সাথে। আমরা চোখের নানান প্রসঙ্গে কথা বলেছি, সর্বশেষ আমরা চোখের ক্যান্সার প্রসঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন যে চোখের একেবারে চোখ থেকেই ক্যান্সারের যে উৎপত্তিগুলো হয় সেই ধরনের ক্যান্সার তুলনামূলকভাবে খুবই কম বা রেয়ার, কিন্তু সাধারণত শরীরের অন্য জায়গায় ক্যান্সার হলে সেটি কিন্তু চোখে ছড়িয়ে যেতে পারে। তখন সেই চিকিৎসাটা আসলে প্রাইমারি যেই ক্যান্সার যেটা হয়েছে, যেমন যদি ব্রেইনে হয় অথবা লাংসে হয়, সেই ক্যান্সারের চিকিৎসার সাথে সাথেই চোখের ক্যান্সারের চিকিৎসাও তখন ওইভাবেই হবে। কিন্তু তিনি সর্বশেষ যেই প্রসঙ্গটি বলেছেন যে আমরা যদি স্বাভাবিকভাবেই যে স্বাভাবিক জীবনযাপন বা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করি, তার মাধ্যমেই আমাদের চোখের যত্ন নেওয়া হয়ে যায়। খুব আলাদা করে যে খুব বিশেষ কিছু করতে হবে তা না, কিন্তু আমরা আমাদের যেই দৈনন্দিন জীবনে যেন আমরা একটু সুস্থ থাকার যেই রেগুলার যেই প্ল্যানগুলো থাকে, একটু পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, এক্সারসাইজ করা, সেই কাজগুলো যেন আমরা ধারাবাহিকভাবে করি। বিশেষ করে তিনি বলেছেন ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা আছেন তারা যেন বিশেষ নজর দেন চোখের যত্নের দিকে, কারণ এক্ষেত্রে একেবারে প্রমাণিত সত্য যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের কিন্তু চোখের একটু জটিলতা বাড়তে পারে, এবং সেটি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি যদি আমরা রেগুলার বা নিয়মিতভাবে ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। এই কথাগুলোর মাধ্যমেই আজকে আমরা আমাদের এই বিশেষ আয়োজন শেষ করছি। চোখের যত্ন নেবেন এবং চোখ ভালো রাখার মাধ্যমে পৃথিবীকে ভালো রাখবেন, এই আহ্বান রেখে আজকের আমাদের এই বিশেষ আয়োজন শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।